గ్రామాలని తిరిగి మహిళల్ని ఏకీకృతం చేసి మహిళల సమస్యల కోసం పోరాడారు. సంవత్సరము చనిపోయారు. చివరి వరకు కూడా 2 సార్లు కాలు ఫ్రాక్చర్ అయింది, ఒకసారి బైపాస్ సర్జరీ అయింది. అయినా ఎక్కడ కూడా ఆగలేదు ఆవిడ. కాలు సర్జరీ అయిపోయి 2 నెలలు అయిపోయిన తర్వాత నేను పనిలోకి వస్తాను, నాకు పని ఉంది. ఎక్కడైనా అమ్మ మీరు రెస్ట్ తీసుకోండి. అలాగే భర్త అనారోగ్యంగా ఉంటే సహజంగా భార్యలు ఏం చేస్తాం, ఇంట్లో ఉంటే భర్తని చూసుకోవాలని అనుకుంటాం. ఆయన సర్వీస్ చేస్తూనే నేను ఇంట్లో ఉంటే నేను ఖచ్చితంగా ఉమెన్ కోసం పనిచేస్తాను, మహిళల కోసం పనిచేస్తాను అని చెప్పి అప్పుడు కూడా బయటకు వచ్చారు. ఆ తర్వాత తన అనారోగ్యం నుంచి రికవర్ అయిన తర్వాత కూడా పట్టుదలగా నన్ను ఎందుకు నేను కంపెనీలో ఉంటాను, నేను పనిచేస్తాను, నేను చేయలేనని ఎవరు చెప్పారు అని చెప్పి గట్టిగా పోరాడేది. ఎందుకంటే ఆ స్థానం కోసం కాదు, జనం కోసం పనిచేయాలి. చివరి క్షణం వరకు కూడా ఎవరైతే కష్టాల్లో ఉన్న మహిళలు ఉన్నారో, ఈ సొసైటీలో ఆడపిల్లలు మహిళలు 2వ తరగతి పౌరులుగా చూడబడుతున్నారు, వాళ్ళ కోసం పనిచేయాలి అని చెప్పి చివరి నిమిషం వరకు తపన పడిన వ్యక్తి ఎవరు అంటే కొండపల్లి దుర్గాదేవి గారు. అట్లాంటి దుర్గాదేవి గారు చనిపోయి నిన్నటి సంవత్సరం. ఈ రోజు ప్రథమ వర్ధంతి సభ ఇక్కడ ఒక రకంగా దురదృష్టకరం. అయినప్పటికీ ఆవిడ చివరి క్షణం వరకు కూడా మంచి జీవితాన్ని అనుభవించి మనమళ్ళు మనమరాళ్ళు వాళ్ళ పెళ్లిళ్ళు పని చూసి ఉద్యమంలో చాలా వ్యక్తులు చూసి మన ఐక్య ఏంటంటే లైబ్రరీలో ఏ బుక్స్ ఉన్నాయి, ఏం చదువుతున్నారు, సొసైటీలో మహిళలకు నేర్పించడానికి ఏం నేర్చుకుంటున్నారు అనేది మాత్రమే అడిగేవారు. ఇవాళ ఉమ్మడి ఆంధ్ర రాష్ట్ర కార్యదర్శిగా చాలా సంవత్సరాలు చేసి ఇవాళ ఢిల్లీకి వెళ్ళి ఢిల్లీలో నేషనల్ లీడర్గా ఐక్య జాతీయ కోశాధికారి మళ్ళీ స్వరాజ్యం గారు విన్నారా? మళ్ళీ స్వరాజ్యం గారు అని చెప్పి దుర్గాదేవి గారు వీళ్ళందరూ కలిసి ఐక్యలో పనిచేశారు. అట్లాగే తెలంగాణ స్థాయిలో పోరాటంలో కూడా చిన్న వయసులోనే దుర్గాన్ని పట్టుకొని ప్రజల కోసం దుర్గాదేవి గారితో పాటు పనిచేశారు. చాలా సంవత్సరాలు మహిళా ఉద్యమంలో పనిచేసి రాష్ట్రాల్లో హైదరాబాద్ లో పనిచేస్తున్నారు. పనిచేసిన సీనియర్ నేత నర్సుబాబు గారు. అట్లా నర్సుబాబు ఈ పక్కకు పోతుంటే దుర్గాదేవి గారి ఫోటోకి దండ వేయవలసిందిగా కూడా ఆవిడ గారిని కోరుతున్నాము. అట్లాగే ఇంకో వ్యక్తి అమ్మ మాతృ
ఎంతో తోడ్పాటునిచ్చి మాలాంటి వాళ్ళు మేమందరం కూడా దుర్గాదేవి గారు తయారు చేస్తే అయినటువంటి కార్యకర్తలు. మేము లాగా ఉన్నప్పుడు మాకేమీ తెలీదు, సంఘం మహిళా హక్కులు కాపాడబడతాయని, మహిళలకి చదువులు కానీ అట్లాగే వాళ్ళు ఉన్నత పదవుల్ని అధిరోహించడం కోసం కానివ్వండి, మనం ఐక్యంగా ఉంటేనే సాధ్యమైందమ్మా. మీరు బయటికి రావాలి. ఈ మూఢాచారాలకి మూఢనమ్మకాలకు వ్యతిరేకంగా సైన్స్ తో ఆలోచించాలి. అట్లాగే అందరినీ ఐక్యంగా ఐద్వాలో సమీకరించి ఐద్వాలో జాయిన్ అయితే మన మహిళల సమస్యల కోసమే పనిచేస్తామని అందరినీ కూడా చెప్పి మమ్మల్ని తయారు చేసినటువంటి నాయకురాలు దుర్గాదేవి గారు. అట్లాగే మహిళల సమస్యలుగా స్థానికంగా పేద క్యాంపులు నిర్వహించి వాళ్ళకు వైద్యాన్ని అందించడంలో కూడా దుర్గాదేవి గారు చాలా తోడ్పాటు అందించారు. చాలా మంది మహిళలకి, చాలా సంఘాలకి ఆదర్శంగా నిలిచినటువంటి నాయకురాలు దుర్గాదేవి గారు. అలాంటి దుర్గాదేవి గారి వర్ధంతి సభకి హాజరైన మీకు అందరికీ, అట్లాగే చాలా దూరం నుంచి ఢిల్లీ నుంచి వచ్చినటువంటి ఐషి ఘోష్ గారికి, అట్లాగే పుణ్యవతి గారికి, వేదిక పైన సీనియర్ నాయకులు, స్టూడెంట్స్ ఉన్నప్పటికీ పోరాటాల్లో చాలా ఎంతో ఎదిగారు. ప్రభుత్వం పైన స్టూడెంట్ సమస్యల మీద పోరాటం చేస్తుంటే ఆ మీద దాడి చేసి కొట్టారు పోలీస్ వాళ్ళు. అయినా కూడా బెదరకుండా అట్లాగే విద్యార్థుల సమస్యల కోసం ఎంతో పోరాడుతూ ధైర్యంగా ఉన్నటువంటి వీర వనిత మరి ఐసి ఘోష్ గారు. వారిని చెప్పగానే ఒప్పుకొని వచ్చినందుకు వారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ వారిని అభినందిస్తూ ముందుగా జరగడం నిర్మమాటంగా ఈ సభ నచ్చిందా, ఈ సభలో ఉపన్యాసాలు ఎట్లా ఉన్నాయి, ఎవరెవరు ఎట్లా మాట్లాడారు నిర్మమాట. ఎందుకంటే ముందు మేము ఇంకా అనేక సభలు నిర్వహించాలి అంటే ఇలాంటి బిడ్డలు రేపటికి రూపుని, రేపటి తరం రూపలు ఈ మీదనే భవిష్యత్తు ఉంది. అందుకని ఇక్కడ మీలాగే ఎదుర్కొ వచ్చిన ఆయుష కోర్సు గురించి మాట్లాడారు. ఆ అమ్మాయి చాలా బ్రిలియంట్ స్టూడెంట్ ప్రెసిడెంట్. Degree from Jawaharlal Nehru University, Delhi. You must know the topic also. Topic kuda meer telusukovali. International relations meeda chestunnaru. International relations. Endukani she did her MA also from international relations discipline only. MA kuda international relations చేశారు, కంటిన్యూషన్ లో PhD చేస్తున్నారు. ఇది ఒక ఫ్యాక్టర్. Another factor, do you know that she at a very young age, looking like this, she contested for an MLA constituency from West Bengal. చాలా ట్రెడిషనల్ గా బలమైన అపాయింట్స్ ఉన్నారు అక్కడ. సో మనిషి కటౌట్ ని చూసి అంచనా వేయకూడదు. ఓకే,
all are, I can see here. And it is very proud moment and honor here to stand right here in the memorial to remember Comrade Kondapalli Durga Devi, the historical struggle that women like her have led not only in Telangana but inspired generations like us and you who are sitting right now inside this room. When we are remembering her today, we should remember the way that struggles have been led by women themselves, organizing women, and how people's concern have been kept in the center stage to ensure that a progressive society, a scientific society, a rational society is possible to be built. On everyday basis, we hear that how inside this country we are being divided in the name of religion, in the name of caste, and several other factors. We have been told as women that what we can do and we cannot do. We have been always limited that this is the place you can be and you cannot be. Comrades like Durga Devi, comrades like Mallu Swarajam showed us the way back in history that everything is possible and nothing is unachievable. And that is the legacy that they have left for us. That is the legacy we need to go back to every day to remember that that is the historical struggle that this land has seen and the entire country has seen. And we are proud of comrades like them. We are proud for comrades like Durga Devi who have ensured not only in the past but have ensured a whole lot for the future generation that if we want, if there is a will, if there is a determination, if there is a correct understanding and scientific thinking about the society to change the society, it does not need anything but the willpower and the organized way to ensure that our willpower, our ideology gets reflected into the society, and that is all what is important. Today when I am here, we always talk about education, how education is impacting our lives. I can see so many young faces, and through you, through all of us, we are very sure that this country is going to go through have a lot of changes in the future. And that is why when we are talking to all of you, we know that all of you are very important and crucial for the upcoming generations, for the upcoming times in the society, and for making sure that the foundational strength of our country lies in your hand. So if you are in the betterment of the society, if your thinking is for the betterment of the society, nothing can change in the society for the negative. Everything that happens in the society, where you all will go, will only have for a positive change, will only have to make sure that hundreds and hundreds women and girls, students like you, will be entering the education sector, will be entering the job sector, and also will be breaking each and every cliche that has not been broken, and new numbers and new achievements will be brought by women and the girl students inside this country. And this is the belief when Comrade was introducing and saying Durga Devi, Mallu Swarajam, if we see figures like that of Dr. Babasaheb Ambedkar, Jyotiba Phule, Savitribai Phule, and several others who have constantly been at the center stage to tell the people within the society that how education can be something which is not only going to change our individual lives but something which is empowering. Education can not only be there to give us degrees or some technical degrees to us, but education is something which can change the way we look towards the society. It can change how we look at ourselves, how we look to the society, how we look at our families, how we build and organize people around us. And that is why the basic thing that we need to understand at this context and every context, that education is very important. And why am I stressing this very much? Because a lot of young people are there, and also the comrades who are there, who are working relentlessly to several platforms to ensure that scientific rational education is inside our country today safeguarded. We need to ensure that education should reach each and every person in the society. And it can't be exclusive. There can't be compromise about education.
we are having, we are here, or we are here inside this society to challenge, then education can't be compromised. The scientific nature of education can't be compromised. The rational thinking of an education can't be compromised. The kind of education that we get in the society can't be different for someone who has money and be different for someone who doesn't have money. Education, like for example, when you learn the alphabets in English, like A, B, C, D, can it be different for someone who goes to a particular school and be different for someone who goes to a different school who doesn't have money? Maybe a person who goes to a school which is run by a government and a person who goes to a school which is run by private owners, is the alphabets of English going to change just because they are going to two different schools? Or the alphabets in Telugu that you learn are going to change because they are coming from two different schools? It's not going to, right? We are going to learn the same Telugu, we are going to learn the same English alphabets, and that is exactly what we are talking about. If that is what education is, if that is what empowering education is, making sure that education reaches each and every person, if there can't be differential treatment in education. And why are we continuously saying so? Because in the last 75 years, where we stand today, our statistics doesn't show that we all are equally standing at the same place. It doesn't show that a person who comes from Khammam district, a person who comes from Hyderabad, and a person who comes from Delhi, or a person who comes from the rural hinterland of Bengal, or that of Maharashtra, all are receiving same education. This is not happening inside our country. And that is somewhere we need to reflect that what is going wrong. What is so wrong inside this society that a student is coming from a very quartile district, a student who is coming from the hinterlands of a particular state, they don't have equal and accessible access to education. What is going wrong? The point is how systems have been built in a way where education is only being sought out by few, and the education, the way accessible and equal education should be what is not going to the majority of the lot. Now why am I saying this? When we are saying this, we are trying to also say that when Savitribai Phule was thinking about talking about women's education back in the history, I'm sure that you all would have heard about Savitribai Phule, Jyotiba Phule. So when Jyotiba Phule, Fatima Sheikh, Savitribai Phule, or Durga Devi, Mallu Swarajam was talking about women's liberation, was talking about the education of the women, were making sure that in the ground they are fighting to ensure that the liberty, the independence, the freedom of each and every citizen, and especially the girls, especially the women is there. They were also ensuring that the basic thing for them, along with achieving the fundamental right, is their right to education. Why? Because without the right to education, it is going to be very, very difficult for any women, for any individual to stand on their own, to have an individual opinion about the society, or to shape the society with the terms and conditions with which they want to frame the society. And that is exactly where we have seen within the society that people who had education could always frame the society in the way they wanted. And people who didn't have the education, they were somewhere alienated within the society because they couldn't get the opinion in a way. And that is why when we are remembering these historical figures, their contribution, it is very, very important to understand the essence that why they fought for a society which had to be more and more egalitarian, which had to be equal, socially just, and a gender just society. Now, not going back much to the history, but to connect to the point that today we are here, that the education system inside this country is going through rapid changes. And obviously, in a country like India, with the aspirations growing, with the aspirations of the students growing, different kind of developments we are seeing in the education sector. Now, you would have heard of a new education policy which has come into place in 2019, a draft, and a new policy which is going to be implemented, which has already started being implemented in some parts, in some formats inside this country. Now, we had an education system, if you go back, that the Britishers also started schools. At that point of time, when the Indian context if we see, when we were in the colonial structure, we were being ruled by the Britishers, we saw that the Britishers built schools at that point of time. But the schools
missionary schools coming up. You would have heard a lot of British funded schools coming up in many of the states, in many of the parts of the society. And they could only train Indians to make sure that they serve the British administration. As 1947 came, after that, we became an independent country. We got our own constitution. Our constitution was one such which didn't have any difference. It was one of those constitutions which ensured fundamental right to each and every citizen of this country, which is a very, very big thing in context of India, when India was colonized for 200 years, being divided continuously on the basis of caste, class, religion, gender. It was a historical document which is still shaping this country, and we should go back every time when we are looking back to our society. That is the document we should go back and read. That is the document which has given us an independent country along with our freedom fighters, and along with a historical scientific document which can give us the future of this country too. And that is why the constitution of this country is the very, very basic document that we should go back to and read. And I'm sure many of you would have read that in your school days, would have had subjects of civics, where part in parcel we would have read what are the fundamental rights we have, what are the things that enshrines in our constitution. And when a constitution was built, and later when the education system came into place, the education system was continuously being seen as something which needs to be structured in a way where initially from 1947 the maximum number of people can be brought into the literacy rate. The first focus of the Indian government and the people who were arguing into the parliament that what kind of education system does India need, the first basic thought in mind was that the billion of people that we have inside this country, we have to make sure that we first reach out to everyone. We have to reach out to the last person inside this country and make sure that person also has equal access to education, is able to go to primary education, is able to access education. Why was it so? Because the idea how education will be implemented differed from that of the Britishers. It was the first time in the independent history of this country that the government thought that education will not be for making only machines. Education will not be only for making people who will be into labor, who will be working in factories, or will be working in schools, or we will be working as doctors. But education would mean something which will enlighten each and every person, and one person also, if inside the family is educated, it will help. It will actually help to enlighten each and every person within the family. That is the idea. For the first time, post 1947, that idea that the Britishers had and Indian citizens themselves had for the first time changed. We then had national education policies coming into place. The primary national education policies that we had majorly focused on the literacy rate, making sure that more and more people who had already literacy rate to bring them into higher education. We saw in the late 1960s, 70s, higher education institutions, central universities coming up, later been accredited to central universities, deemed universities coming up, with the focus that the Indian population who are going into education need to contribute more and more into research and development. Because we understood that as a developing country, a country which has been colonized for 200 years, a country who had the highest resources have been looted down for 200 years, if it has to stand by, it needs to have its own structure, it needs to have its own education policy, it needs to have its own human resource who can challenge the world and say that India has its resources and our resources is its own people who are educated and are contributing to the research and development. And that is the thought with which the Indian education system started revolutionizing. That is the thought with which the Indian higher education system started contributing into research, science and development, rationalizing education system within our country. And then we saw the last education policy which came back in 1984-86 around. The draft came and then the last document which was passed, on which till now we were having our education policies developed. But post 1990s, as privatization came in, we saw that in the
is going to be controlled. Now, why we are saying so? Post 1991, there was a very important document which came in. I will not make it more complex, but just so that you guys know the names, it was the Adani-Ambani report which came into place post 1991. And that report exactly says that how education needs to be a commodity in the market. What is a commodity in a market? You go to the market, you buy something, you buy dresses. I'm sure you buy something or the other in the market. When you go to the market and buy anything, who decides the price? Who decides the price? The shopkeeper? The market? You don't get to decide everything, right? You can get thoda bargaining. That you can less 20 rupees, 30 rupees, right? You don't get to decide, right? So exactly that is what started happening with education post 1991. Big players started coming into Indian education system, and then they started saying that we will decide what the price of education will be, not the government. Because if the corporate started saying what the price of market will be, and the market started deciding what the price of education will be, we saw post 1991 that government, in the way they were trying to fund education, that was deteriorating. That was lowering. And markets were deciding what will be the price of schools and colleges and different higher education institutions. Now you would ask me that what is wrong in it? What is wrong in it? If you are getting better facilities, because that was the argument given, that you will get better facilities if private players are there. If market is there, you are going to get better things. Obviously, when we go to the market, we get 10 shoes and we are getting better designs. We would want those things. Why not? But it comes at a cost. It does come to us for free. It doesn't come to us. Because if something is being sold to us, it comes with a certain understanding that why it is being sold to us. It is not sold to us for free. If it is being sold to us also, it is being sold to us with a particular understanding. And that is exactly what started happening. That when education was being sold to the people of this country, what started happening is two types of differential education systems started developing inside the country. One, the government, already existing government education system, and the newer private educational system which started booming up. Post 1990s, you go back to the history of Telangana, you go back to the history of this country, any state. Post 1990, after 1990s, if you see that private education system had a huge boom inside India. More and more people are wanting to go for private education system because it is being advertised in a way that private education is better than government funded education. Government schools don't have better education, government schools don't have better quality. And why did this happen? Because government themselves made sure that private players can come inside the market and the government schools don't have funding. When government schools didn't have funding, they didn't have washrooms, they didn't have proper facilities, they didn't have libraries. It was very, very obvious that the people, who were having a certain kind of economy, they chose for private education. And the people who didn't have economy, who could not pay for the education till then, still went to the government schools, still went for the government colleges, because they had no other options. But what started happening in the government schools is they started deteriorating. They were continuously putting our head, see, private schools are better, you should send your kids to private schools, because private schools have better facilities. But we should have asked, and we should be asking till now, that if private schools were doing better, and if government schools were failing, was it the fault of the students? Was it the fault of the parents? Whose fault was it if government schools were failing? Whose fault was it? Exactly. So we should be asking that if government schools are failing, if government schools don't have library, after 75 years of our independence, the pride of this country, if we are saying our government schools don't have access for all students, we should be asking really whose failure it is. Is it the failure of the students? Is it the failure of the parents? Or is it the failure of the very system which has created such schools where funding doesn't go? And exactly that is what started happening post 1990s and has been happening in a newer format at this moment. If we see post 2003-4, we saw when we went to private schools, a lot of students started going to private schools, they saw that classes are not happening properly. So when classes are not happening properly, what were the teachers suggesting you to do? That you can take tuitions, you can take
coachings. What was coaching? In a name, what is the meaning of coaching? When you will be going for coaching, you are having to pay. You are not getting out for free. So you are spending 1,000 rupees for your school. You are spending again 1,000 rupees for your coaching to study outside school, and then you are being said that you can excel. You can be the best student inside this country if you take more and more coaching. So whose failure it is? Is it the failure of the student again, who is not going to school? The student is going to school every day, but the student is being told this education is not sufficient. If you have to become the best student inside this country, what you need is not your school education, but extra curriculum, extra coaching. So we have to understand that who built this system, who has built this system where our own schools, our own teachers have been made our failures. In our own system, it has been every day told to us that your teachers are not good enough. Your teachers are not good enough. Their own labor, their own resources are being determined by our own markets that your teachers are not good enough. If you have to have a better education, you go to the coaching centers. And what are the coaching centers doing? They are taking huge sum of money from all of us. They are taking huge sum of money from all of us and trying to say that if you are going to compete, you are going to get the best things in this country, you are going to get the best education. Now I am not going and challenging what is already happening. What I am trying to say here is, what happened in the past 20 years? What happened in the past 20 years is we have built a system where it has been normalized. That if you go to schools, if you go to government colleges, nothing is going to happen. You can just skip your classes, you can just skip your colleges and still be a good student. That has been taught at this moment to many of the students. That you don't need to go to schools, you don't need to go to colleges. What is more important for you is coaching classes. What is more important to you is not the education, not the empowerment that we get from schools. Because school education or college education didn't mean only degrees. This school and college education, why am I saying, meant a lot more things that only a college degree is. It built the sense of fraternity within us. When you came to schools, when you came to colleges, you met people from different communities first time in your school. Because when we go back to our families, we only meet the same kind of people around us. Have you realized this? When you go back to your homes, the people around you, the neighbors around you, the family friends that you have, will be all like-minded people. It's the first time when you come to college, you will understand that there are so many people, so many of my friends from different communities, and I get to learn so many things from them that I couldn't learn back at my family. That I could not know back at my family. I could only read about them through textbooks or heard them from my parents. That is what the power of education spaces are. That it teaches us new things through our own lived experience. It doesn't teach us things only through the school textbooks. Like for us, for example, I'll give that I'm a resident of West Bengal. And whenever I used to hear about states like Kerala or that of the Northeast, right, Assam, Meghalaya, Manipur, we have always read about them in our textbooks. And how much do our textbook have a syllabus about Northeast? Very less, I'm sure. Like all of you also would be reading very less about the Northeast. Now for example, if a student from Northeast comes and sits in your class, is doing the same course as yours, I am very sure that you will learn about that student's experience, about that student's state and culture more than you have learned that in your textbook. Am I right or wrong? Yes. Exactly with our own lives, exactly with our own communities, exactly with our own class, caste, gender, everything. When we come to our own educational spaces is when we learn about each other more and more than our textbooks or our own families could have taught us for generations. And that is why educational spaces are very, very important for us. Because it does not teach us only who we are. It also teaches us the patience, the respect, the self-respect and the respect for each other that we share within these classroom spaces. It teaches us to be humans before anything else. It teaches us that how can we coexist and cooperate with each other in the very space where maybe 80, 100 of us are studying together. It teaches us in the worst of times that how can we cooperate and coexist and also find newer ways for cooperation, and that is the beauty of education, and that is how education empowers all of us in our own educational spaces. That is what the power of education is. And that is what started changing post 2005 and 6. We continuously saw
that privatization of education, students leading to dropouts, and now with a new education policy, which is drastically going to change the education policy, is directly talking about how public-private partnerships will be taken into place. I was reading some news about Telangana, and in Telangana also, as we can see, like many other states, PPP model is being implemented. Now, what is this PPP model? I don't know how many of you know about the PPP model. Can you raise your hands? How many of you know about the PPP model? Okay, so it's like public-private partnership being brought into schools and educational institutions. And you might think that this is something very boring that I am talking about, but it has real implication in your lives. It might just seem as a term to you all, but it is going to have impact in your lives. Now the PPP model is talking about how private partnerships will come into any public sector and how private players will have more and more role in the spaces that you are having. Now for example, if your educational cost at this moment is for example 5,000, 10,000 or 12,000 decided by the structure, decided by the state. If the private ownerships come, they can decide whatever the fee structure of your university can be according to their understanding. So you can understand that the fee structure that you have now, that has been decided according to the society that has been there or the access of students are having, will not happen in the coming days because private players will get more and more access to what your fee structure will be, what kind of syllabus you will be studying, what is important for the market and not important for you. So whatever will be taught to you, whatever will be taught for you, whatever will be given to you as a form of education, everything will be taught in behalf of the market. That what is the market wanting is what kind of students we will be building. And that is something we need to be very, very cautious of in the coming days. Because at this moment, one big change that we are continuously seeing that NCERT textbooks are in huge debate. I'm sure some of you would be reading the news and you have been seeing that how syllabus has been changed. Now what is being told to students to change the syllabus? That you have huge load in your education and just to minimize this, we are just changing the syllabus. It's a very fascinating thing. I was also a student, I would have felt good only that my syllabus is getting reduced, right? Yes, ma'am? Yes. But don't you think that what is being changed and what is being told to us not to read and read is something very contextual? Like, for example, in the recent syllabus change, it is being told that to reduce your load, you will not study about the Mughal dynasty. Now, what is the logic behind it? There is no logic. They have told we will not read the chapter about Mahatma Gandhi's assassination. What is the logic behind it? No logic. We will not read about one of the most important freedom fighters, Maulana Abul Kalam Azad. Why? So there is no logic. So we can see that the syllabus change, which is being told to us as students that it is because to reduce your burden, is actually not to reduce our burden. It has a different implication that what is being taught to us will be decided by the ones in power. So the history that we have been reading through till now, that we have been knowing our freedom fighters. Now how many of you knew about Gandhiji's assassination? The younger generations will not come to know about that. That the father of our nation was assassinated in our own country after the independence. So they will not be knowing about this history. Now it might look as a very small thing, but we have to understand that because of this, we had a great sheer lot to know about what was the importance of the freedom struggle. What Gandhiji as an individual had in his understanding. What Nehru as the first Prime Minister of our country had an understanding. We can obviously debate, we can be critical, we should be about each and every person. But tomorrow if we are trying to erase this history of ours, of our own country, of the country we have been developed into, this is something which is going to affect us as individuals because we will be half knowledge. So from tomorrow onwards, when we don't know about the Mughal dynasty and we go and stand in front of the Taj Mahal, what are we going to say?
What is the younger generation going to say? Who has built the Taj Mahal? What is the answer they will have? No, that is removed from history now. Now you answer that is being removed from your syllabus, and what are you going to answer to your younger generation? Who has built the Taj Mahal? So you will not know. Exactly. So you can understand what kind of knowledge is being transformed, what kind of knowledge is being given to the younger generations, that they will not have all kind of knowledge. They will not have all kind of knowledge. They will not know their own country properly. They will not know their own society properly. And that is dangerous. And that is very, very dangerous. You can be critical, you can have opinion for or against, but what is happening right now, what is happening to the young minds, they not being given to even learn what has happened in the society is something which is dangerous, and that should not happen. Because every child, every student has the right to learn each and everything inside the society. We should read everything. Unless and until we read everything, we will never reach to a conclusion. This is very wrong to be saying that only one-sided opinions are important. No. Every side of opinion is important for a young mind, because a young mind will choose their own opinions. And that is what the power we have in our society. That is how we shape our own understanding. That we are going to read about everything. Let us choose. Are you guys thinking that we as young minds can't choose what our understanding will be about society? We need to question that if we can vote and elect our own member of parliament, can't we want to read our own history and decide what politics we want to choose or what we want to do in the future times? We can, right? We can decide what we want to choose and what we not. But at this moment, that is what is not happening. And exactly, that is the dangers of the new education policy in a way, which is continuously being told that how market will control us. The second important aspect that needs to be told is, I think so we are being continuously compared that the US education system is one of the best education systems. And the Indian education system needs to compete with the US education system. I am very sure a lot of the people at this moment will be wanting to go abroad because of this, that the education system is better there and in our country nothing is happening. The point is, let's a bit break down and see what is the education system there. The education system there makes you to take up bank loans. Where you need to go and work in Domino's or Starbucks. You would have heard of these companies, I'm sure. McD. You have to work for 12 hours and then you have to study for 12 hours. So you can understand that 24 hours in a day you will work to make sure that your loans are paid off, and the other 12 hours you will be told you study, sleep, whatever you need to do, you do. Do you think this is healthy? Do you think this is right? Do you think this is right for a graduation student along with your BTech courses? You guys are in BTech, right? So if you have been told from tomorrow that you have to work in some nearby food shop for 8 hours and also work for your college and also do your practicals and come back and give exams, is it the right thing in an education system should be? No, exactly. So why are we celebrating such a system where students don't even have opinion or doesn't have the space to study? And system which is continuously making sure that students are not independent, they are reduced to laborers which will only contribute into the market, whose only work is they are born, they will lifetime have loans of their parents in their head, and once they go out of the colleges, their work will be to do the job and pay off the loans. That's not our life, that is not the life we all want as younger generation. We want to study, we want to have our degrees, we want to see the world, we want to look for the society, we want to contribute to the society. But not at the terms how the market decides us for the society, right? Not how the market will see us tomorrow with the degrees that you can only do this. And you can only do this because the market wants that. So we have to understand that how important quality, accessible, scientific education can be in the society. And I'm very sure that with the kind of education system, in the name of what kind of revolutionary things are happening in the education system at this moment, during the pandemic time, I'm very sure all of you would have faced that digital mode of education. Very fancy thing to say.
was through smartphone. Let's guess. I'm very sure how we have passed our exams, we all know. Let's be silent about it. No, that's the reality. That's the reality. I have a sister who is just studying and just doing her master's, and I've seen her struggle through her graduation. She would not be able to communicate that to the parents and would come and tell me that I don't know what am I learning. I'm not learning anything. I'm just giving exams for the sake of giving exams. I'm just doing MCQs because that's what the system wants me to do. I'm not learning. I have not learned my subject. And that is something we have to realize that as engineers, I can see hundreds of engineers here. But we need to question, is the system actually making us engineers out of this? Are they? Are they making us those capable engineers who can actually have a lot to contribute into this society? What we are losing human resource. What we are losing bright minds inside this country, and these are the very few bright minds who are escaping this society and are having to be forced to go to abroad to have a better lifestyle. We have to understand, and this system can't be better. Our system is better when we can be proudly staying inside this country and having a system which is inclusive. Having a system where we get our education and contribute back to the society exactly how comrades did. Exactly how comrades did in those situations. Situations have changed, struggles have changed. But the thing that we are trying to achieve has not changed. At that time, in the historical time also, Comrade Durga Devi and comrades like Mallu Swarajam was fighting for a society which has to be equal, which has to be accessible, which has to be for all. Even today, when we are talking about education system, when we are talking about an education system which is for all of us, an education system where we are here after doing a BTech, we can get a decent job, right? We don't have to run from here and there to some places and tell that even after spending lakhs of rupees, we don't have a job at the end of the day. So if we want a very better lifestyle, if we want a better society, if we want to contribute for this country in a way, want to contribute for the society in a way, in a very positive way, our education is very, very important. The second part with which I am going to conclude, and because I am speaking here, myself being a women student, hundreds of students, women students sitting here, it is very, very important for us to understand the struggles that in this higher education institutions, in this higher education, that how women have been affected the most. And I am sure all of you will be having your own experiences. I will have my own experience, you will have your own experiences. That in all these things, higher education, going to bachelor, doing a master, or some going for PhD or going for jobs, the most important factor that women face is the context of gender that has been brought in everywhere. Right? Right? Do you guys also face that in your families? Right? Many of my friends have faced this, that after their graduation they have been told that why do you need to do your masters? Even if my friend wanted to do a masters, they were told that why do you need to do a masters? What is the use of you doing a masters? Because a women's education is not that as important as any other people's education. Because a women's education is always compromised inside. That what is the use of your education? So all of us has to understand this importance. That education is important, and in that, if a woman is educated, that is more and more important, and that can change society like nothing. Like none other education can actually change it. Because we have seen that. Our mothers getting educated, we getting educated, I am very sure a lot of you will be first generation learners here. First time in your families who have come out as women to study, to do your BTech studies. And you would have understand the quality difference in your life and that of the women in your own family. Right? The kind of difference you have with the other women in your family. Right? That kind of difference is about empowerment. It's not about anything freedom. It's about empowerment. We women who understand what is the importance education has in our life. When we come to college, we come with a responsibility. When we go out of this college, we go out with a responsibility. And we need to contribute. We need to make sure inside our families that if we have taken up this degree, we will show to the family, yes, we can do it. And nobody for the second time can tell us, pointing out to us, yes, you couldn't do it. That's a challenge for each and every one of us. I'm sure that is a challenge for all of you also. That so many
brought down if more and more women are encouraged towards education. Because if you have got educated, it is your responsibility to make sure anyone around you, any women around you, you are the source of inspiration for them to make sure that they see you and get educated and say, yes, if she could do it, I will also have to do it, and that's how the way forward is. It's nothing less than that. It's nothing less than that, and it can't be nothing less than that. That we have to make sure that the kind of inequality that is there within the job sector, it will not get reduced in 1 day, it will not get reduced in 10 days or within a year. It will only get reduced when systemic fights will be happening. You would have heard that many of the companies still date, because you guys are doing engineering, a lot of you might be having placements in the coming days, coming years. You will be going for jobs. Many of the companies are paying different for men and women for the same post, same job. You would have heard it. That if you are going for the same job in a company, if you are a woman, you are being given less price, less wage. And if you are a man, you are getting a higher wage for the same work. Why? What is the logic? Why are women given less salary? Any answers? Why should we be given less salaries than a man? Any answer? Are we not capable enough to do that work? We are more capable, right? But still, we are being given. Why? So that is how systemic structure has been created. Where women are being told that if you are having other biological factors and things, you are being paid less. Because women are so-called not capable to do. I have heard my friends cry about these things, I'll tell you. One of my friends wanted to do electrical engineering and mechanical engineering. And she was told that women don't go and do mechanical things. Women are not supposed to have these tools in their hands. If you have to do, you become an architecture, interior designer. Women are not supposed to do this. Right? Many of the women are told that even if they are choosing engineering, what is the stream of engineering they will choose, that also has to be gendered. Men will take up courses of electrical engineering and mechanical engineering, and women will have to do other things. Why? Right? When we see delivery agents coming in, we do order food from Zomato, Swiggy, I'm supposing, some of us. Right? Why do we not see women delivery agents? Because why can't women ride bikes or scooties? Right? So that's how every time the parity is there. That what women will do inside the society or what job they will choose, it will very, very much decided from the society from much before. And we exactly need to break that tendency in our society. That women, just because of their gender, need not be discriminated. We as women are studying as much as anybody else are. We as women are contributing to the society as much as any other individual does. And that is why we should not be discriminated and should be treated as human beings as any other individual does, and as not should be discriminated on the basis of gender. And I am hoping that with these hundreds of students here, young women students here, with the kind of thinking that we will have, we will not only challenge the society around us, but wherever we go, I am very sure of all of you, wherever you go to have jobs in the next 2-3 years, or you are going to go and teach or take up any occupation, you will also make sure that places will be more and more gender equal. Those places will be fighting for gender justice for each and every colleague of yours, and you will also make sure that the places that you are going, that will have more of gender parity. And the kind of discriminations that today we are facing, we will be able to challenge them only and only through our understanding, only and only through our struggles, and to ensure this. Our education is very, very important for us to reach somewhere and to break the basic understanding the society has put on us, imposed on us, that as women you can only do this. This is a limit. This is a limit that we have put on you, you can only do that. We need to break those limits. We need to break those limits and tell society that no, that is not the limit. The limit will be decided by us. And the limit is not decided by anyone within the society. That should be the limit for us. That nobody, there will be hundreds of posts for women, I am very sure. That is why I was saying when I was being introduced, when I was contesting assembly elections in West Bengal, the news channels were covering that the youngest women candidate
we were trying to say that this might be the first time, but this won't be the last. And that's exactly we have to set inside the society, that there will be many firsts in the society by women. There will be many firsts, but that should not be the last. We have to inspire and ensure that across us, when we are working more and more, we can make sure that more and more people are inspired through the work, more and more equitable society we are able to build. And once more, I would like to thank AIDWA that today when we are remembering, when we are discussing about the education policy, when we are remembering Comrade Durga Devi, we remember not only her on this day, but on our everyday struggle, understand the importance with which these leaders have worked, not only for themselves, for ensuring that upliftment of women happens, but has left a legacy that all of us has to learn from, and that kind of legacy we can take forward inside the society. With that belief, I will be finishing my talk today, and I'm glad that I could have spoken to so many young minds, and I'm sure that all of you in the coming days will be collectively working towards the betterment of the society, towards the gender just society, and towards the empowerment in a collective way. Thank you so much. మెజారిటీకి మళ్ళీ ట్రాన్స్లేషన్ అక్కర్లేదు, కానీ ట్రాన్స్లేషన్ అవసరమైన మైనారిటీ కూడా ఉంది. మనమందరం సెల్యూట్ చేద్దాం. మీకు అమ్మమ్మ వయసులో ఉన్నాం. దుర్గాదేవి గారు నాకు అమ్మ వయసులో ఉన్నది. అంటే దుర్గాదేవి గారికి మీకు ఏం కావాలా? ఆజయమ్మ కాదు, ఈ జయమ్మ. అమ్మాయిలు మీరు చిన్నపిల్లలు కాబట్టి మిత్రులారా అని అనలేదు. ఇక్కడంతా అమ్మాయిలే, ఇక్కడ మా పెద్దవాళ్ళు ఉన్నారు, వాడు మాత్రం మిత్రులే. మామూలుగానే ఒక పీరియడ్ అని అంటే 45 minutes కదా. 45 minutes తర్వాత ఏం ముక్కినా అది పైనుంచి పైకే పోతుంది ఆ ప్రభావం. అందుకని ఇప్పుడు నేను ఏం చెప్పినా కదా, అవునా? చెప్పండి, మీరే చెప్పండి, నేను ఎంతసేపు మాట్లాడు. ఓకేనా? ఓకే. అలా చేయకుండా వినండి, అలా చేయకుండా వినండి. మీలో మీరు మాట్లాడితే నేను గంట మాట్లాడతాను. మీరు సైలెంట్ గా ఉంటే 5 నిమిషాల్లో ముగిస్తాను. ఓకే? సరే ఫ్రెండ్స్, దుర్గాదేవి గారు ఆ లైఫ్ లో మనం నేర్చుకోవాల్సినవి చాలా ఉన్నాయి. ఆ నేర్చుకోవాల్సిన అంశాలు ఇప్పటి జరుగుతున్న ఘటనలకి కనుక మనం లింక్ పెట్టి చూసే పని అయితే ఏమిటి దుర్గమ్మ యొక్క ప్రత్యేకత మనకు అర్థమవుతుంది. అవునా? ఈ మధ్య ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్ లో చిన్న రిపోర్ట్ వచ్చింది, ఢిల్లీ ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్ లో. అది ఏమిటంటే ఒక యువకుడు 20,000 రూపాయలు ఉద్యోగం చేస్తున్నాడు. 10,000 తల్లిదండ్రులకి ఇవ్వాలి, మిగతా 10,000 ఇంతే పిల్లల చదువులు తినాలి ఎట్లా. కాబట్టి భార్య ఉద్యోగం చేస్తానని చెప్పేసి బయటకు ప్రయత్నాలు చేస్తుంది. నువ్వు ఉద్యోగం చేస్తే మా కుటుంబం పరువు పోతుంది కదా అని చెప్పి ఇటుకులా కొట్టాడు. ఎవరు? మామగారు. తలకాయ వచ్చి ఆసుపత్రిలో జరిగింది, మనం చచ్చిపోయిన లేదు తెలియదు. ఎందుకు ఇటువంటి ఘటనలు జరుగుతున్నాయి? మోహన్ భగవత్ అనే పెద్ద మనిషి ఉన్నాడు. ఇటువంటి పెద్ద మనుషులంతా రాష్ట్రీయ స్వయం సేవక్
పీరియడ్స్ తెలుసు కదా, ఇక్కడున్న పెద్దలు సోదరులు మీరేం అపార్థం చేసుకోవద్దు. పీరియడ్స్ గురించి నాకు 66 ఏళ్ళు, ఇప్పుడు మాట్లాడుతున్నా నేను పీరియడ్స్ గురించి. పీరియడ్స్ రావాలి, వస్తాయి. నేను స్టూడెంట్ మూమెంట్ లో ఉన్నప్పుడు నాకు తెలియకుండానే పీరియడ్స్ స్టార్ట్ అయ్యి ఒక మీటింగ్ వెళ్ళాను నేను, నాతో పాటు ఇంకొక సోదరుడు. అలాగే చెప్పలేము. నేనేం చేస్తానంటే ఇంకో ఎంతపల్లి వచ్చింది, నాకు ఇక్కడ పని ఉందలే, నేను ఇక్కడ దిగిపోతాను బొమ్మను. ఎందుకని అక్కడ బాగా తెలిసిన కుటుంబం ఉంది, వాళ్ళ ఇంట్లో టాయిలెట్ ఉంది. ఇప్పుడు ఇండియన్ టాయిలెట్స్ ఉన్నాయి కదా, లేకపోతే చెబుతుకుని పోయేది మేము చిన్నప్పుడు. కాబట్టి అక్కడ దిగిపోయాయి. వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత నాతో అమ్మాయి, వాళ్ళ అమ్మాయి ఉందో నాకు తెలుసు. ఆ అమ్మాయి ఎంత కదా, ఏంటో ఇద్దరు మాకేం అనుకున్నాం. మీకు కూడా అంటే ఇంత ఇగ్నారెంట్ గా ఉన్నారన్నమాట. ఇప్పటికీ మన పీరియడ్స్ గురించి మాట్లాడితే ఈ చెంప వాయించేవాడు ఉన్నారు. పీరియడ్స్ లేకుండా బిడ్డలకు పుడతారమ్మా. చిన్నప్పుడు మా అమ్మ ఏం చెప్పిందనంటే, సీతమ్మ వారు అరటి చెట్టు ఇద్దరు ఒకరికొకరు శాపనార్థాలు పెట్టుకున్నారంట. ఈ శాపనార్థాల కారణంగా సీతమ్మ వారికి అరటి చెట్టు పెట్టిన శాపం కారణంగా ఆడవాళ్ళకి పీరియడ్స్ వస్తున్నాయంట. ఇదేమా ఇట్లాంటి మూఢనమ్మకాలకు వ్యతిరేకంగా ఖచ్చితంగా నిలబడింది దుర్గారెడ్డి. ఎట్లా అంటారా, బ్రాహ్మణ కుటుంబాల్లో బయట కూర్చోబెడతారు. తెలిసిన బ్రాహ్మణే కాదు, చాలా కుటుంబాల్లో బయట కూర్చోబెడతారు. వంటింట్లో కానీ పచ్చడి క్యాడీలో పచ్చడి కొట్టుకుంటే పచ్చడి చెడిపోతాడు. తెలుసా మీకు? ఎడలు ఎవరైనా చెప్పారా? ఇట్లాంటి మూఢనమ్మకాలు ఉన్న రోజుల్లో మండలం కూడగట్టాలి, సంఘాలు పెట్టాలి, వాళ్ళ విషయాలు చెప్పాలని ఊరు గ్రామాలను కొట్టలో డబ్బా పెట్టుకుని తినడానికి పోయిందంటే మన పీరియడ్స్ రాలేదా? పీరియడ్స్ వచ్చినప్పుడు పోయారు కదా. మరొక విషయం చెప్తాను వినండి. అలా చేయలేదు, అప్పుడు చేస్తే కష్టం. బ్రాహ్మణులు అమ్మా, బ్రాహ్మణులు బ్రహ్మదేవుడు తగ్గలో నుంచి పుట్టారట. వాళ్ళు ద్విజులు, అంటే వాళ్ళకి 2 జన్మలు ఉన్నాయి. అంటే వాళ్ళు పవిత్రంగా ఉంటారు, మిగతా వాళ్ళు అందరూ ముట్టుకోవద్దు. నేను 10th క్లాస్ లో ఉన్నప్పుడు నా ఫ్రెండ్ వాళ్ళ ఇంటికి తీసుకుపోయి, వాళ్ళు గ్రామంలో భోజనం పెడతానని తీసుకుపోయి ఏం చేసింది, పంచలో అన్నం పెట్టింది. అంతటి తెలుసా వరణ, ఈ వరణాలు అన్నం పెట్టి వాళ్ళే మన ఇంట్లో తిన్నారు. ఇదేమిటా దేవుడా, ఇంకెప్పుడు రాకూడదు వెళ్ళి అన్నాను అనుకున్నాను. నేను ఇంటర్మీడియట్ చదివేటప్పుడు మా ఫ్రెండ్ ఒక అమ్మాయి ఉంది, వాడు మావాడు. ఆ దాన్ని తీసుకుని మా ఇంటికి పోయాడు. మా అమ్మ ఏ ఉట్లు ఉంది. ఈ ఏ ఉట్లో ఉన్న ప్రశ్నలు ఇప్పుడు కూడా ఉన్నాయి, తెలుసా మీకు? అని అంటే తెలియక చెప్పేశారు. ఇక ఏమి అనలేక, అమ్మవాళ్ళు కదా, ఏమి అనలేక ఆ పిల్లకి బయట పెట్టి భోజనం అంది. నాకు గుండె ఇంటింట పట్టుకోండి, ఎందుకంటే నాకు ఒకసారి అనుభవం ఎదురైంది కదా, ఒక అవమానం. ఈ పిల్ల కూడా తీసుకొచ్చి అవమానిస్తామని అంటే నాకు భయం. ఇక్కడ మళ్ళా ఇప్పుడు దుర్గాదేవిని తలుచుకున్నాం. దుర్గాదేవి ఇంటికి ఎక్కడున్న చాలా మంది మేము భోజనాలకు పోయేవాళ్ళం, తినేవాళ్ళం, పడుకునేవాళ్ళం. ఉదయం 7 గంటలకల్లా గొప్ప వంట చేసేది. మేము తాపీగా పడుకుని లేచి మాకు అన్నం పెట్టి, మాకు గిన్నె పెట్టి ఇద్దరు గడిచిపోయి వెళ్ళిపోయేవాళ్ళం. మేమిద్దరు కాదు, ఇక్కడ ఉన్న చాలా మంది వాళ్ళు. ఇప్పుడు చెప్పండి, కులం ప్రధానమా, అందరూ వచ్చి ఐక్యత ప్రధానమా, సమానత్వం ప్రధానమా? చెప్పండి. ఈ కులం అనే ధర్మం ఏదైతే ఉందో దాన్ని బ్రేక్ చేయడం దుర్గాదేవి. చెప్పాలా? చెప్పాలి కదా. ఇటువంటి అనేక ఉన్నాయి. అక్కడక్కడ ఆడపిల్లలు ఇష్టపడి పెళ్లి చేసుకుంటే దాన్ని కొట్టి తిట్టి కావాలంటే జోగు చూస్తే గంటలు అక్కడక్కడ పేపర్లో చూస్తున్నారా? చూస్తున్నారా పేపర్లలో? ఆవిడ చిన్న వయసులో ఆమె భర్త కేయారు అంటాం. అలా వేసి నిలబడి దుర్గాదేవి గారు అబ్బాయి, చిన్న అబ్బాయి, ఈరోజు ఏడిన నాయకుడు నిలబడి. ఆమె పేరు చింత. ఆమె ఒక ముఖ్యమైన కార్యకర్త, ఒక నాయకుడు కూతురు. వీళ్ళిద్దరు పెళ్లి, వాళ్ళిద్దరు అడిగిన ఏ కులం?
ఆశించింది. అంతేకాదు తన చిన్న వయసులో తను ఇష్టపడి పెళ్లి చేసుకున్న కేకాన్ని మన నాయకుతో ఒక అమ్మాయి ఉండే లక్ష్మి అని అడిగినాను, అమ్మ మా నాన్న గట్ట చేసుకున్నావు నువ్వు అని. అంటే అమ్మ ఎందుకంటే కేక్ కాదు నల్లగా ఉంటాడు దుర్గాది చక్కగా కొట్టాను అంటే ఆయన తన నెత్తి మీద మట్టిగా వేసి వచ్చి పిచ్చిదాన్ని లక్ష్యమే మేము లక్ష్యాన్ని ప్రేమించాం హృదయాన్ని ప్రేమించాం. చెప్పండి ప్రేమ అంటే ఏంటి? ప్రేమ అంటే ఏంటి? లక్ష్యాన్ని ప్రేమించాం కదా. ఇటువంటి అనేక జీవితంలో ఉన్నాయి, దాన్ని మనం అనుసరించాల్సిన అవసరం. వీటన్నిటికన్నా పెద్ద హైలైట్ దుర్గాదేవి గారు చనిపోయినప్పుడు తనకు ఎవరు పెడతారు గొడ్డల్లో? కొడుకు కదా, కొడుకే చనిపోడుగా. ఈయన ఏ కొడుకు? ఎన్నో కొడుకు? ఈయన చిన్న కొడుకు. ఈయన పెట్టాలి తలకొరి, కానీ ఈయన పెట్ట ఇక్కడున్న మా అందరి చేత పెట్టించాడు. మేము అందరం కట్టి పట్టుకున్నాం. కన్న పిల్లలే వారసులు కాదు, ఒక లక్ష్యం కోసం పనిచేసే వాళ్ళు ఎవరు? మీరు మా అమ్మ వారసులు కాబట్టి మీరే పెట్టండి. ఎక్కడైనా కొడుకు లేదనుకో ఇంటి పేరు ఒకటి తీసుకొస్తారు, వాళ్ళ చేత పెట్టిస్తారు తలకొరి. ఆటలో మనం ఉన్నాక కన్న బిడ్డలో ఉన్నాం కదా, మా అమ్మ లేదు ఆడతా మన అమ్మలకి నాన్న అమ్మ వాళ్ళకి తలకొరి పెట్టి ఆడతాం మనకి లేదు, కానీ ఎవరో ఇంటి పేరు ఆడుకుందంట. ఈ సంప్రదాయం బ్రేక్ చేయాలి వద్దా చెప్పండి. ఇంకొక ముఖ్యమైన ఘటన చెప్పి ముగిస్తా. మీరు అలా చేస్తే మీరంతా ఖమ్మం జిల్లా మీ అమ్మ నాన్న ఎక్కువ మంది పొలం ఉండి పొలం లేకపోయినా వేరే వాళ్ళ పొలాలతో పనులు చేసుకునే వాళ్ళు ఎక్కువ మంది కదా. వాళ్ళని అడగండి ఏ ప్రశ్న, అమ్మ తెలంగాణ పోరాటం జరిగిందంట అదేంటో నీకు తెలుసా? తెలంగాణ పోరాటం అంటే ఈ రెండు రాష్ట్రాలు విడిపోయిన పోరాటం కాదు. తెలంగాణ సాయుధ రైతాంగ పోరాటం ఎప్పుడు జరిగిందనంటే 1946, 51 మధ్యకాలంలో జరిగింది. అంటే నేను పుట్టకముందు జరిగింది. ఇక్కడ ఉన్న చాలా మంది పుట్టకముందు జరిగింది. ఎందుకు జరిగింది? ఆ రోజుల్లో రైతులకి ఎవరికి వాళ్ళ భూమి మీద హక్కు లేదు. పంట పండిస్తే విపరీతంగా తోళ్ళు పెద్ద పెద్ద పుస్తకాలను చెల్లించాలి. ఆ సిస్టమ్ వ్యతిరేకంగా పోరాడింది సాకలైలమ్మ పేరేనారా? సాకలైలమ్మ పోరాటం మొదలుపెట్టిన ఈయన ఏ ఊరేనంటే జనగామ తాలూరులో. అక్కడి నుంచి పెద్ద పోరాటం మొదలైంది. జూలై 4న దొరికిపోయాయి. ఆ తర్వాత మొత్తం నల్గొండ ఈ జిల్లాలన్నింటిలో కూడా పెద్ద పోరాటం. ఈ ఖమ్మం జిల్లాలో కుండికోల్ అనే పేరు విన్నారా? ఆ కుండికోల్ దగ్గర పెద్ద పోరాటం సాగింది. ఈ పోరాటాల్లో దుర్గాదేవి గారు ఆమె భర్త కేఎల్ గారు కూడా ఒక ప్రత్యక్ష పాత్రధారులు అన్నమాట. ఈ పోరాటం మీ ఇళ్ళకు పోయి అమ్మ నాన్నల్ని వాళ్ళకి తెలియకపోతే మీ అమ్మమ్మ నాన్నల్ని
బానిసత్వం ఆడవాళ్ళ పట్ల, ఆడవాళ్ళే కదా మగవాళ్ళే కదా ఎవరైనా, దానికి వ్యతిరేకంగా పెద్ద పోరాటం జరిగింది. దాంట్లో ఈ మగ స్వరాజ్యం, దుర్గాదేవి ఇదంతా కూడా వాళ్ళతో కాదు, అది మనం నేర్చుకోవాల్సిందే. అటువంటి అది వాళ్ళు చేసిన పోరాటం, అది వాళ్ళ జీవిత లక్ష్యం. దానికోసం ఎన్నో కష్టాలు పడ్డారు, చిన్న చిన్న కష్టాలు కాదు, కష్టాలు పెరగలేదు, అన్యాయం ప్రతిఘటించడమే పరిష్కారం అనుకున్నాను. ఇవాళ ఏం జరుగుతుంది అన్యాయం? ఐషా చెప్పింది, విద్యా విధానం ఏం జరగబోతోంది. చదువు కొనుక్కునే పని అయితే ఆంధ్రాలో జగన్మోహన్ రెడ్డి ఏం చేశాడంటే, 1వ తరగతి నుంచి 3వ తరగతి, 2వ తరగతి వరకు అంగన్వాడీ చెప్పి 3వ తరగతి నుంచి హై స్కూల్ పోమన్నాడు. పోతారా ఇంకొక పిల్లలు? ఇది నూతన విద్యా విధానంలో భాగం. కాబట్టి అన్యాయం ప్రతిఘటించాలి. ఈ అన్యాయాన్ని ప్రతిఘటించుంటే మన లక్ష్యం, మన ధ్యేయం ఒప్పుకుంటారు మీరు? తప్పగా ఉంది. అర్థం చేశారు? ఈ అన్యాయాన్ని ప్రతిఘటించే మన లక్ష్యం కావాలి, మన ధ్యేయం కావాలి. మనలో ప్రతి ఒక్కళ్ళు మరొక ఐషే ఘోష్ కావాలి. మనలో ప్రతి ఒక్కళ్ళు మరొక ఐషే ఘోష్ కావాలి. అర్థం కదా? సిద్ధమేనా? ఇంకొంచెం గట్టిగా చెప్పాలి. మనలో ఐషే ఘోష్ రావాలంటే మీరు గట్టిగా చెప్పాలి. సెలవు. తను చేసిన పోరాటాలు క్లుప్తంగా వివరించి, అలాగే ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఐషి ఘోష్ లాగా మీరందరూ కూడా రావాలని చాలా ఇన్స్పైర్ చేసినటువంటి విజయవతి గారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, ఇప్పుడు రాష్ట్ర కార్యదర్శి మల్లు లక్ష్మి గారు, మల్లు స్వరాజ్యం గారి కోడలు తను మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. నమస్కారం. గుడ్ ఈవినింగ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ స్టూడెంట్స్. మన ముందు అనేక మంది, అంటే మన ముందు ఒకరు చాలా బాగా మాట్లాడారు. ముఖ్యంగా ఐషి ఘోష్ పిత కొంచెం మాట్లాడి అందరినీ ఒక గంట సేపు ఒక ఆలోచించే విధంగా, విద్యార్థులందరూ ఆలోచించే విధంగా మాట్లాడినందుకు వారికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు ఐక్య రాష్ట్ర కమిటీ తరఫు నుండి. అట్లాగే పుణ్యవతి గారు, తను ఎల్ఎల్బి చేశారు, తను కూడా మహిళా ఉద్యమంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తూ ఇప్పటిదాకా కొనసాగుతున్నటువంటి పుణ్యవతి గారు అనేక విషయాలు చెప్పారు. నేను కూడా 5 నిమిషాలు మాట్లాడతాను. దుర్గాదేవి గారు అట్లాగే లక్ష్మీ నరసింహారావు గారు కూడా, ఇద్దరు కూడా ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్నారు ఆ రోజుల్లోనే. దుర్గాదేవి గారు జమీందారు కుటుంబంలో పుట్టి తను తన భర్త అడుగుజాడలో నడుస్తూ ఇంటికి వచ్చే వారందరికీ కూడా అన్నాలు పెట్టి తను అందరికి వడ్డించేదట. వండి అన్నదాత సుఖీభవ, అన్నపూర్ణదేవిగా దుర్గాదేవి గారి పేరు తెచ్చుకున్నారు. తర్వాత అందరూ తన ఒక భావాలని, అంటే మహిళలు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యల మీద ఆమె అనేక విషయాలు తెలుసుకొని, నేను కూడా మహిళా సంఘంలో పనిచేయాల్సిన అవసరం ఉందని భావించి 1954లో సభ్యత్వం తీసుకున్నారంట. తీసుకున్న తర్వాత తను గ్రామీణ ప్రాంతాలకు వెళ్ళి ఎక్కడ మహిళల సమస్యలు ఎదుర్కొంటున్నారు, ఆ సమస్యల పరిష్కారం కోసం, ప్రజా ఉద్యమాల కోసం, ప్రజా పోరాటాల కోసం ఆమె అంకిత భావంతో పనిచేసినటువంటి వ్యక్తి. సారా ఉద్యమంలో కానీ, అట్లాగే ఆసియా విషయంలో కానీ అనేక పోరాటాల్లో ఆమె కీలక పాత్ర పోషించింది. ముఖ్యంగా రాజస్థాన్ లో రూప్ కన్వర్ సంబంధించినటువంటి అమ్మాయిని, ఆమె భర్త చనిపోతే ఆమెను తీసుకుపోయి చిట్టులో వేశారు. దాన్ని ఏమంటారు? సతీ సహగమనం చేస్తే దేశవ్యాప్తంగా ఎంతో పెద్ద ఎత్తున వాళ్ళని కఠినంగా శిక్షించాలని ఉద్యమం చేస్తుంటే
ఖమ్మం జిల్లాలో దుర్గాదేవి గారు చాలా పాత్ర పోషించింది. కఠినంగా శిక్షించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఇట్లాంటి ఆచారాన్ని మళ్ళీ తీసుకొచ్చే విధంగా ప్రభుత్వ విధానాలు ఉన్నాయి. దీనికి వ్యతిరేకంగా మహిళ ఉద్యమించాలి అని ఆ రకంగా దుర్గాదేవి గారు పెద్ద ఎత్తున పోరాటం చేసినటువంటి వ్యక్తి. ఈ ఖమ్మం జిల్లా ఫౌండర్. తను ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా మహిళా ఉద్యమంలో పనిచేస్తూ మహిళ ఆగిపోతే ఆ కుటుంబం దగ్గరికి వెళ్ళి, ఎందుకమ్మా ఏ సమస్యలు వచ్చినాయి, ఎందుకు నువ్వు ఉద్యమం నుంచి దూరం వెళ్ళిపోయావు, మళ్ళీ ఉద్యమాల్లో కొనసాగాలి అని ఆ రకంగా ప్రోత్సహించి ఉద్యమాల్లో నిలబెట్టినటువంటి వ్యక్తి దుర్గాదేవి గారు. కాబట్టి విద్యార్థులందరూ మీరు సమాజం గురించి ఆలోచించాలి. మన తల్లి కని పెంచి పెద్దసి సమాజానికి అందించిన తర్వాత మనం ఏం ఆలోచిస్తున్నాం ఇక్కడ ఉన్నటువంటి స్టూడెంట్స్ ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉంది. సమాజాన్ని గురించి ఆలోచించాలి. సమాజంలో పుట్టినందుకు నా వంతుగా నేను ఏం చేస్తున్నానని ఆలోచించాలి. మీరందరూ ఏం ఆలోచిస్తున్నారు? ఇప్పుడు కోళ్ళలో మొత్తం కూడా కోళ్ళని ఆలోచిస్తున్నారు. కోళ్ళు ముద్దలు పెట్టుకొని చాటింగ్లు. నేను మెట్రో ఎక్కుతాను, రోజు ఆఫీస్ పోవాలంటే ఒక్కొక్కసారి బస్సు ఎక్కుతాను. చూద్దాం ఈ అమ్మాయిలు ఈ అబ్బాయిలు కనీసం ఎవరితో పక్క వాళ్ళతో మాట్లాడుతున్నారని చూస్తే ఎవరు మాట్లాడరు. మొత్తం ఫోన్లే చాటింగ్. ఏం చేస్తా ఉన్నారని అడిగితే చెప్తారా మీరు? ఏం మాట్లాడతాడు చాటింగ్ చేసేటప్పుడు? హాయ్, హౌ ఆర్ యు? మనమేమంటాం? ఫైన్. వేర్ ఆర్ యు? ఐ యామ్ ఇన్ కాలేజ్. లేకపోతే ఐ యామ్ ఎట్ హోమ్. తర్వాత ఏం చేస్తాడు? పార్కు పోదామా అంటాడు. తర్వాత ఏం చేస్తాడు? నువ్వు చాలా అందంగా ఉన్నావు అంటాడు. నువ్వు లేకుండా నీ బ్రతకలేనంటాడు. చెప్పి సినిమా తీసుకుపోయి నేను పెళ్లి చేసుకుంటా అంటాడు. తర్వాత మన పని ఏమిటి? గోవిందా. అందుకే అట్లాంటి వాటికి మీరు దూరంగా ఉండాలి. మంచి చదువుకోవాలి. మన తల్లిదండ్రులు కష్టపడి మనల్ని మన లక్ష్యం ఎటు వెళ్తుంది అనే విధంగా మీరు ఆలోచించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. అట్లాగే అమ్మాయిలందరూ కూడా గరగపాటి గురించి తెలుసా? అమ్మాయిలందరికీ గరగపాటి నరసింహరావు తెలుసా? ఏం మాట్లాడిందో తెలుసా? తెలియదా? ఆయన ఫాలోవర్స్ చాలా మంది ఉన్నారు. ఆయన టీవీ ఛానల్లో మాట్లాడుకుంటే ఏమన్నాడు తెలుసా? ఆడపిల్లలు వేసుకున్నటువంటి ప్యాంట్ షర్ట్స్ వేసుకోవడం వల్ల మగ పిల్లలు ప్రేరేపితమై అత్యాచారాలు చేస్తున్నారని మాట్లాడతాడు. దాన్ని స్వీకరిద్దామా? మరి ఒక్కరన్నా మేలో పెట్టారా ఛానల్స్ కి? ఈ గరగపాటి నరసింహారావు గారు ప్యాంట్ టీషర్ట్స్ వేసుకొని ఆడపిల్లల షర్ట్స్ మీద మన్మధుల్లాగా కొటేషన్స్ ఉంటున్నాయి అని మాట్లాడాడు. ఆడవాళ్ళు పొత్తు మీద కట్టెల్లాగా చుట్లు కట్ చేసుకొని ఎవరిని ఆకర్షించడానికి బయటకు పోతున్నారని మాట్లాడాడు. అట్లా అనేక విధాలుగా మహిళలు ఒక చులకన భావంతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు మన స్టూడెంట్స్ గా మనం ఏం చేయాలి? ఇట్లాంటి వ్యక్తిని టీవీ ఛానల్లో రానియకుండా ఉండాల్సిన అవసరం ఉందని మీరందరూ పేరు పెట్టి మాట్లాడతారా? ఈ చరిత్ర తిరగరాశారు ఎవరు? మీరే. గురజాడ అప్పారావు గారు ఏం చెప్పాడు? ఆధునిక మహిళలు చరిత్ర తిరగరాస్తారని చెప్పారు. ఈ ఆధునిక స్టూడెంట్స్ మొత్తం సమాజాన్ని తిరగరాయాలి. మహిళలు ఆత్మ గౌరవంతో తన కాలంగా తను నిలబడుతూ తన జీవితం సారే తీర్చుకుంటూ నేపథ్యంలో మహిళల పట్ల వివక్షత
నిబద్ధత ఉండదు, అలజడిని సృష్టిస్తానని మాట్లాడింది, పాఠ్యాంశంలో పొందుపరిచింది. అట్లాగే ఆంగ్ల ఇంగ్లీష్ పత్రికలో ప్రశ్నపత్రంలో స్త్రీకి స్వేచ్ఛ ఇవ్వటం వల్లనే సమాజంలో జరుగుతున్న అనేక రుగ్మతలకు కారణమని మాట్లాడతారు. మరి మనం వ్యతిరేకించేద్దాం మనం. మరి వ్యతిరేకించాలంటే ఏం చేయాలి? పేపర్లు చదువుతా ఉన్నారా మీరు? ఎంతమంది పేపర్లు చదువుతా ఉన్నారు? ఓ మెజారిటీగా ఉన్నారు. చాలా మంది అమ్మాయిలు చదవాలా, పేపర్లు చదవాలి, న్యూస్ వినాలి, రాజకీయాల్లోకి రావాలి. మీరు రాజకీయాల్లోకి రావాలి. రాజకీయాల్లోకి రాకపోతే ఈ సమాజాన్ని మార్చలేం, సమానత్వం సాధించలేం. మనం మహిళలు తలుచుకుంటే ఏదైనా సాధించుకోగలుగుతాం. స్వాతంత్రోద్యమంలో గాంధీ గారు పిలిపిస్తే చంటి బిడ్డలతో పోరాటం చేశాం. తెలంగాణ సాయుధ రైతాంగ పోరాటంలో అనేక మంది మహిళలు, మళ్ళీ స్వరాజ్యం గారు, వీరనారి ఐలమ్మ అన్న మనకు ఒక స్ఫూర్తి. 13వ సంవత్సరంలోని మళ్ళీ స్వరాజ్యం గారు తుపాకు పట్టి ఊరూరు మహిళల సమానత్వం కావాలి అని పోరాటం చేశారు. శ్రీనివాస్ గారు చెప్పారు చాక జయలమ్మ గారి గురించి. ఆమె పండినటువంటి పంట విష్ణువుల గారు కోసుకోబోతుంటుంటే చాలా మంది పెద్ద నాయకులను ఆశ్రయించి నేను కాయ కష్టం చేసి దున్ని పంటను పండించాను అని ఒక సింహమిలాగా కొంగు చుట్టి అలాంటి స్ఫూర్తి మీకు కావాలి. మీ ఎదురు చదువుకుంటుందంటే ఎవరి గొప్పతనం? ప్రతి హక్కు వెనకాల ఒక త్యాగం ఉంటది, మీరు ఆలోచించాలి. ఒక పోరాటం ఉంటది, ఒక త్యాగం ఉంటది. సావిత్రిబాయి పులే గారు ఎన్ని అవమానాలు ఎదుర్కొని మహిళలకు విద్య కావాలని పోరాటం చేసింది. అట్లా మీరు ఒక సావిత్రిబాయి పులే గారు ఎదగాల్సిన అవసరం ఉంది. వీరనారి ఐలమ్మలాగా ఎదగాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. అందుకే సమాజాన్ని ఆలోచించండి. ఇలా ధరలు పెరిగిపోవడం అని ఆలోచించాలి. సమాజంలో మహిళల పట్ల వివక్షత ఎందుకు వస్తూ ఉంటా ఉంది అని మీరు ఆలోచించాలి. మహిళలకు ఎందుకు 33% రిజర్వేషన్ కల్పిస్తలేరు ఈ ప్రభుత్వాలు? ఎవరు దీనికి అర్థం కానీ మీరు ఆలోచించాలి. ఆలోచించినప్పుడే వెళ్ళి బయటకు రాగలుగుతారు, ఆలోచించినప్పుడే ఉద్యమంలోకి రాగలుగుతారు, ఆలోచించినప్పుడే ఉచ్చారిక భావాజాలకు వ్యతిరేకంగా ఉద్యమించడానికి మీరు భాగస్వాములు అవుతారు. కాబట్టి ఆ రకంగా మీరందరూ ఉండాల్సినటువంటి అవసరం ఉందని కోరుకుంటూ వాళ్ళు తీసుకొని వస్తారు అంటున్నా. ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ మీ ఆయన తీసుకొని వస్తాడా వాళ్ళు మామూలు గారిని తీసుకొని వస్తాడా? భయపడమాకండి. అది మీలాంటి ఆయుష గోష్ఠి మీలో చూసుకోవాలి మేము అనిపించాం. మనం మానవ మనస్తత్వం ఏదైనా సూపర్ మార్కెట్ పోతారనుకో, లేదా రత్నదీపు సూపర్ మార్కెట్ ఉన్నాయి కదా, లేదా ఇంకా బట్టలు కొనుక్కో ఇంకా ఎక్కడికైనా పోతారనుకో, అక్కడ బ్యాలెన్స్ చేస్తారా? బ్యాలెన్స్ చేస్తారా? వాటర్ బాటిల్ ఉంది, ఎంత ఉంది? 5 రూపాయలు అంతేనా? 5 రూపాయలు లేదా? 10 రూపాయల లీటర్ బాటిల్ 20 రూపాయలు అయిందమ్మా. లీటర్ బాటిల్ 20 రూపాయలు అయింది కదా. అదే మనం 5 స్టార్ హోటల్కి పోయినామనుకో, ఆ లీటర్ బాటిల్ 100 రూపాయలు ఛార్జ్ చేస్తాడు. ఇంకా గొప్ప హోటల్ అనుకో 200 ఛార్జ్ చేసేవాడు. కానీ మనం రోడ్డు మీద పోతూ చింతపండు అమ్ముతుంది చూడమ్మా, ఒక బస్సులో చింతపండు అమ్ముతుంటది కదా, ఆ చింతపండు ఆమె ఇప్పుడు ఇక్కడ చింతపండుని రూపాయో 2 రూపాయలు చెప్తుంది. కానీ అక్కడ బ్యాలెన్స్ చేస్తామా?
రత్నదీప్ సూపర్ మార్కెట్లో బ్యాన్ చేయరు, ఇంకెక్కడ బ్యాన్ చేయరు. ఆ పెద్ద ఆయన అడగండి, చిన్న చెట్టుకి చిన్న ఆకు కొయ్యటం ఎంత కష్టం. అందుకని సాధారణమైన రోడ్డు మీద ఉండే సరుకమ్ముకునే వాళ్ళ దగ్గర మాత్రమే మనం గ్యారెంటీ చేయగలుగుతాం. వాళ్ళ మా అమ్మ గురించి చెప్పారు, మా నాన్న గురించి చెప్పారు. వాడు బతికిన జీవితం, వాడు నేను, నా భార్య, మా అన్నయ్య కొడుకు, అతని భార్య, మా బాబాయి మనవడు, వాడి భార్య, అమ్మాయి వచ్చింది, మా వదిలి గారు, వాళ్ళ అమ్మ, మేమందరం మంచం. ఎందుకు జీవితం? నాకు 15 ఏళ్ళ వయసులో మా నాన్న 3 సార్లు ఎమ్మెల్యేకి ఎక్కాడు, 3 సార్లు ఎమ్మెల్యేకి ఎక్కాడు. మేము డిగ్రీలో ఉండగా, ఇక్కడ మేమంతా డిగ్రీలో ఉండగా ముగ్గురిని ఒకేసారి చదివించలేక నాకు నెలకు 35 రూపాయలు కళ్ళబడి పెట్టుకున్నాడు. టెనెన్సీ యాక్ట్ అని మీరు వింటారు, కౌలుదారి చట్టం అని మీరు ఉంటారు కదా, పేపర్లో చూస్తుంటారు కదా. ఆయన అసెంబ్లీలో ఉండగా కౌలుదారి చట్టంలో 3 ప్రకటనల కోసం కోరుతాడు. ఇప్పుడు ఇందాక తెలంగాణ సాహిత్య పోరాటం 46 నుంచి 51 దాకా చెప్పారు. కమ్యూనిస్టు నాయకత్వంలో నడిచిన ఆ పోరాటంలో 10 లక్షల ఎకరాలు భూమి పంచితే పోరాటం అయిపోయిన తర్వాత భూస్వాములు ఊళ్ళలోకి వచ్చిన తర్వాత తిరిగి 6 లక్షల ఎకరాలు భూస్వాముల చేతుల్లో పోయింది. కానీ ఈ టెనెన్సీ యాక్ట్ లో 3 ప్రకటనల కారణంగా 12 లక్షల ఎకరాలు వచ్చింది కౌలుదారు. నాకు తెలిసి నాకు 15-14 వయసు ఉండగా నేను కౌలుదారులకి భూములు కావాలన్నాను. అని మా నాన్న వాళ్ళ పూర్వీకుల భూములు, అంటే తండ్రి నుంచి సంక్రమించిన భూములు 693 ఎకరాలు తాను పట్టాలి. 690. ఇంకా మా నాన్న గురించి, అమ్మ గురించి చెప్పుకోవాలంటే చాలా ఉంది. మీరు మా అమ్మ నాన్న అనే మాట కావాల్సిన అవసరం లా. ఈ ఆయుష కోసం ఇందాక లక్ష్మి గారు మాట్లాడుతూ అంది, ఏంటి పిట్ట కొంచెం పూల ధర్మం. రమణ గారు మాట్లాడుతూ అన్నాడు, ఇంటర్మీడియట్ అవుతున్నాం. అందుకని మనం దేని కోసం బతుకుతున్నాము, రేపటి కోసం మిమ్మల్ని ఇప్పుడు మీలాంటి, అంటే ఆయుష ఘోష్ లాంటి, లేకపోతే ఆయుష ఘోష్ చెప్పిన మాటలు, లేకపోతే మిగతా వాళ్ళ మాటలు విని నేర్చుకొని మీకు ఏమన్నా నేర్చుకోదగిన అనిపిస్తే మీలాంటి వాళ్ళని సంవత్సరానికి ఒకటి తయారు చేయించాలి. సంవత్సరానికి ఒకటి తయారు ఎంత పల్లెటూళ్ళ నుంచి వచ్చుంటారు, అది కోరుకునేది. నేను ఇక్కడ ధన్యవాదాలు చెప్పాల్సింది మహిళా సంఘం వాళ్ళే నిర్వహించారు, వాళ్ళే మా అమ్మ వారసుడు, వాళ్ళకి ధన్యవాదాలు చెప్పాల్సిన అవసరం రా. ఆ అమ్మాయి మేము పిలవగానే అక్కడి నుంచి అంతా వచ్చింది, ఆ అమ్మాయికి ధన్యవాదాలు చెప్పాలా? ధన్యవాదాలు చెప్పాలంటే మీ కాలేజీ కరస్పాండెంట్ నవీన్ గారికి చెప్పాలి. ఎందుకంటే అలాంటి వాళ్ళు నాకు 70 ఏళ్ళు, నేను పక్కన నేర్చుకుని ఉద్ధరించేది లేదు. మీరు 20 సంవత్సరాలు వయసులో ఉన్నారు, మీకేమన్నా 4 మాటలు చెప్పగలిగితే, దానివల్ల మీకేమన్నా మేము చెప్పగలిగితే ఉపయోగం అని పెట్టడం జరిగింది. మీకు ఇందాక ఒక మాట చెప్పాను, కాగితాలు ఇస్తారంట, ఇచ్చారా? మీరేమి చెప్పమాటని మీ సార్ కూడా ఏమనుకోడు, మరి నవీన్ సార్ కూడా ఏమనుకోడు. నిర్మమాటంగా మీకు కలిగిన అభిప్రాయాన్ని రాయండి. ప్రతి ఉపన్యాసకుడి గురించి రాయండి, ఉపన్యాసకుల గురించి రాయండి, సభ మొత్తాన్ని గురించి రాయండి. మీరు అప్పుడప్పుడు అరుస్తున్నారు, ఎందుకు అరిచారు అనేది కూడా రాయండి. మీకు అసౌకర్యం ఏదన్నా కలిగితే అది కూడా రాయండి. మీ నుంచి మేము నేర్చుకోవాలి. ఇంకా అనేక సభలు మిమ్మల్ని అనేక సార్లు ఇబ్బంది పెట్టే పని ఉంది, అందుకని తప్పనిసరిగా రాయండి. అందరికీ ధన్యవాదాలు.